Hi guys, so study Polish with me, with my cat, and with me. So here, you have to guess. Cytryna. Cytryna. Oi. Lemon. Cytryna. Okay. Śliwka. 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 Śliw. Śliwka. Śliwka. Plum. Uy, kala ko plum. Kiwi. Kiwi. Śliwka. Śliwka. Kiwi. Kiwi. Brzoskwinia. Brzoskwinia. Hindi ko yan bibilin. I will not buy that. Brzoskwinia. Hirap i-pronounce eh. Okay. Sorry. Now we have fruit number 4. Limonka. 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 Okay. We pronounce at Limonka means lemon. Okay. Number 14. We have Gruszka. Huh? Gruszka. 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 Gruszka, it means pear. Gruszka. Gruszka. Pear. And then we have number 15. Gruszka. 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 Next. Grapefruit. Grapefruit. Letter G is read as well. Grapefruit. 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 Same. Grapefruit. It's grapefruit. Okay. So next we have Mandarynka. mandarinka. It's easy. Number 16. Mandarinka. 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 It means mandarin. Mandarinka. And then we have number 17. Ano ba ba? Oh, gruszka. 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 Uy. Pear. Limonka. Limonka. Grapefruit. Grapefruit. Mandarynka. Mandarinka. Grapefruit. Grapefruit. Gruszka. Gruszka. Gruszka.
Limonka. Limonka. Mandarynka. Mandarinka. Okay. So I finished all the fruits already. Yay!